美国总统川普13签署对顶关税备忘录，要对外国来扣边际关税，上紧伫咧4月会实施。而且川普也搁再讲到，台湾将晶片的生理抢了，要求要将晶片产业刷去美国市场。另外，印度对美国有扣较悬的关税，川普嘛有去和印度总理莫迪见面，双方同意展开协商。签署对顶关税备忘录，美国总统川普13宣布，徛伫公平原则，会甲外国扣同款的关税，而且还阁对实施征达税，同款看作是关税。商业部表示，上紧4月份就会实施。川普讲到晶片产业的时阵，搁一届讲到台湾甲美国晶片的生理抢去。Taiwan took our chip business away. We had Intel, we had these great companies that did so well, and it was taken from us. And we want that business back. We want it back in the United States. And if they don't bring it back, we're not going to be very happy. 川普顶一大才针对美国进口的钢铁甲阿鲁米扣25%的关税，今卖还阁按算甲汽车的产业、甲晶片的企业倒转去美国。不止个针对川普的大动作，欧盟、加拿大甲墨西哥已经准备好反制措施，这可能会打击美国的经济。然后中共嘛采取报复的措施，对美国能源、农业机械甲大型汽车扣关税。而且对谷歌展开反垄断调查，这是川普政治上的考验，因为选民希望伊上任了后，会当解决通货膨胀日加悬的问题。We will charge them no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. 川普13嘛，甲印度总理莫迪见面，因为印度对美国的关税是比其他的国家要搁较悬。莫迪答应讲会减少对美国的关税，而且会针对这点，甲减少贸易逆差来展开协商。伫会后的记者会，川普嘛讲会卖 F-35运行战机予印度。They're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have more oil and gas than any other country in the world by far, and they need it, and we have it. And we're going to talk about trade. We're going to talk about many things. राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे。虽然川普宣布会扣对顶关税，不过未随着生效。而且虽然1月份物价指数月增0.4%，不过甲进前增加0.5%，这个无加关遐济。市场跳脱对通货膨胀加悬的忧虑，华尔街股市13开悬走悬，中场4大指数拢遭收悬。公司新闻，陈伟进报道。